the slave labor camp at Nordhausen, liberated by the 3rd Armored Division, 1st Army. At least 3,000 political prisoners died here at the brutal hands of SS troops and pardoned Germans who were the camp guards. Nordhausen had been a depository for slaves found unfit for work in the underground V-bomb plants and in other German camps and factories. All right, we got a little cool jazz going on because everything is getting cooler. We're finding more and more and more about what these photos have, the mysteries, the stories. We're finding more and more little nuggets and treasures, trying to put the names and faces on this album and this website called Noublions, Jamais, .fr.org, and so I think it's about time that we can bring our co-host onto the scene. GP Gene, how's it going? How's everybody? Bonjour, bonjour, GP, ça va bien? Ouais, Yes. Okay, so we've got a good show. We've got a good show today. How's everything in France? Oh, it's all right. Emmanuel Macron want to send an atomic bomb on Russia, but we are very decontracted and relaxed. Everything is under control. Yes. That's good. That's it's good. nervous. I'm sorry. It's nervous. Oh, we can stand no more. We can stand no more. Sorry. Yes. It's a crazy time. Yes. Indeed. Yes. And so we try to just answer a simple question like, who are these? Those guys. Who are these guys, man? Who are
That's the simple question we want to know, right? Nothing too deep. And these are... You found one, Liam. Congratulations. I found one, yes. The left guy. We think we found one. Tell me what his name was. Hugo. Eugene Hugo. Eugene Hugo from St. Louis, Missouri. I think we can... need applause about that, Liam. Applause. Yes, where's my applause? The first one. There they are. All right. So, yeah, we think we're on the road. And so maybe, GP, peut-être expliquer ton site web pour tout le monde? Eh bien, le site web regroupe les 114 photos et les photos pleine page de l'album de mon arrière-grand-père, puisqu'il y a les photos. Ah, on n'a plus de communication, on n'a plus d'image. Hop, c'est parti. Ah oui, c'est ça que tu fais. It's coming. There we go. There we go. L'album regroupe les photos. Mais il y a les photos, il y a l'album, c'est les deux en fait. Parfois, les photos sont dans des boîtes, elles restent dans des boîtes. Et ces photos ont été assemblées dans un album avec l'écriture de mon arrière-grand-père. Donc, c'est un tout en fait. Et avec ces photos, nous essayons de faire un travail de recherche des personnes. Et bien sûr, obligé de passer par les États-Unis. C'est là que la clé se trouve. La clé est aux États-Unis. Donc, toutes les démarches comme la tienne auprès de services ou comme toi l'émission aux États-Unis, tout ça, c'est bon pour essayer de trouver des réponses, en fait. Et le site est fait pour transmettre la mémoire et aussi nous permettre de trouver des réponses par le biais d'Internet. Yes, absolutely. It is a great idea to put the stories to GP's grandfather's photos. And GP, ton grand-père, did he talk a lot about World War II? Do you remember? Alors, mon arrière-grand-père, quand il est mort... It is great-grandfather, Liam. Great-grandfather, okay. Et quand il est mort, j'avais 6 ans ou 7 ans, maybe. 6 ou 7 ans. Ok. Donc, ok. J'ai des photos où je suis avec mon arrière-grand-père. J'ai quelques souvenirs, mais la famille racontait qu'il parlait toujours de la guerre le dimanche, après le repas. C'est un homme qui a fait, si tu veux... j'ai quelques souvenirs, oui. C'était en banlieue parisienne, à Livry-Gargan. J'ai quelques souvenirs. Mais c'est surtout toutes ces années de repas en famille où mon père, ma mère se souvenaient qu'à chaque fois, il parlait de la guerre de 14, parce que la guerre, ça crée un traumatisme chez ceux qui reviennent. Donc chez lui, et peut-être aussi chez des soldats qui sont sur les photos que nous avons. Il y a un lien, en fait. C'est un soldat qui construit un album avec des photos de soldats. C'est pas rien, c'est pas un simple civil. C'est quelqu'un qui a été décoré, mon arrière-grand-père. Et de la même médaille que la Silver Star, parce qu'en français, on dit étoile d'argent. Mon arrière-grand-père a été décoré de l'étoile d'argent, entre autres. C'est donc, si tu veux, à mon avis, c'est la rencontre de deux soldats, de deux gens qui ont vu les traumatismes de la guerre, les horreurs de la guerre. Ça les a réunis, je pense. Et donc, c'est vrai que si nous pouvons découvrir des histoires derrière des gens qui sont sur ces photos, des histoires communiquées, c'est l'amitié entre les peuples, hein, en fait, ça, Liam. Hein. C'est comme ça qu'on dit. Hein. C'est l'amitié entre les peuples. Hein. Là, c'est par un travail de recherche historique sur des photos. Ça peut être par le biais culturel, par d'autres moyens. Mais c'est toujours une façon d'entretenir l'amitié entre les peuples. C'est mieux que la guerre. Yes. And so that's your grandfather got the Silver Star
in Yes. World War Guerre Mondiale 1. Wow, Ouais. Et okay. en français, l'étoile d'argent, en français, c'est l'étoile d'argent, c'est ça. Et Toile nous avons trouvé d'argent. son livret militaire, je sais pas comment on dit, military book. Ouais. My sister found it. Et nous avons vu, oui, les décorations, blessé au combat, puis qui repart, mais il était dans l'artillerie, donc un peu behind, the front line. Yes. In the artillery. So But, he was injured in combat, and yeah, wow. Donc, Okay, and so we're just doing what we can do to sort of bring this story to life the best we can, and we have sort of gotten our way to this part of World War II that people don't seem to want to talk about, which is Nordhausen and the slave camps that made the V2 rocket, and through Operation Paperclip, we came to own this information. And so our latest find, sort of our latest thing that we kind of found, is we found this reel, and at the bottom here you can see 3rd Armored Division Awards. And then we have found this photo of General Eisenhower, March 15th, and this is a corresponding image of GP's great-grandfather. So here we have the same type of insignia, the same type of ceremonial look and feel, and so here we have the ceremony of Maurice Rose, which we know is on March 18th. This is March 15th with Eisenhower, and here's another photo from GP's memoir. So we're starting to piece together that maybe our guys are here somewhere. Gene, do you see anybody that looks familiar? Yes, Do you see in the 5th rank row, to the left, behind the black man. Behind the black guy? No, I'm kidding. No. But this is what we do. We kind of, and here's Maurice Rose, and that same sort of ceremonial thing. And so what we were just looking at, Eisenhower, we believe could be at here, Marmelon, right? And so just so we get the idea, Marmelon is about 2 hours outside of Paris. Here we have the Ardennes forest, and here we have Bastogne. So this, GP, c'est vrai, c'est la battle of the Bulge? Am I correct? La bataille des Ardennes en décembre. Bataille des Ardennes. And for whatever reason, we call it in America Battle of the Bulge. I have no idea why. So here's Paris. De Belgique, Here's Battle, the Ardennes Forest. Here's you call it in America? Battle of the Bulge. The Bulge, like de Belgique. Belgium. No, Bulge as in A small hill. a small hill. Yes, Battle of the Bulge. Like, oh, my suit is my shirt is wrinkled and my suit is bulging out. So like a small hill. So I don't know why they call it that. It's kind of stupid. So I wanted to show everyone our latest sort of find here. We can go like this. So what we have, I think, is so cool. We have the Camp Mormelon, a tent city.
and GP can talk more about this. He knows more about this than me. And so we have here is the tent city that these guys stayed at after the Ardennes Forest. And here's Marlene Dietrich hanging out with our guys. That deserves some applause. Come on, Marlene Dietrich hanging out with our guys. You gotta love it. And so here it says, during the USO tour in March 1945, Marlene Dietrich spent some time at Montmelon, France, with the 101st and the 17th Airborne Division. So here is the speech that General Eisenhower gave. And then here is more photos which we believe correspond to the Noublions Jamais website. Right there we go. The same insignia that we saw before, the same ceremonial vibe. And that's kind of where we are. GP, what are your thoughts? Qu'est-ce que tu penses? Des photos de Mourmelon, je pense que on ne savait pas si c'était le 1er mai 1945 maintenant ou le 15 mars. Maintenant, nous avons une information supplémentaire grâce à d'autres personnes qui possèdent des photos aussi. C'est ça le lien en fait. On a tous besoin les uns des autres. Donc on peut contextualiser les photos, expliquer plus de choses. Et par exemple, sur cette journée, je pense que nous avons 1, 2 ou au moins 3 photos supplémentaires de cette journée de préparatifs en fait. Ce sont des préparatifs, c'est juste avant la cérémonie. Le village de Tente, il y a une photo sur notre site du village de Tente. The Tent Village, yes. Ouais. Il y a une photo de soldats en uniforme de parade, quoi, tu vois, en uniforme pour la parade, quoi. La répétition, je pense que nous avons des photos de la répétition, en fait, de cette journée. Voilà. And the parade, right? The photos in the parade, right here we got the photos in the parade, right here, parade. There we go. N'oublions jamais. The parade right there. La répétition de rehearsal. Of the rehearsal repetition. Oui, okay, all right. Ah, Rehearsal. Okay. The rehearsal of the events. Yes. All right. So we are piecing together these storylines, and it's gets more and more interesting, and you get closer and closer to these events that are a part of history, but we know D-Day. This is D-Day 2.0, and we never hear about it. Jean, what are your thoughts? Qu'est-ce que tu penses? I think they make so much business with the technology they get, they don't want too many people talk about. So they don't have reason to talk too much about some event happen in the war, in the current war. They choose what they talk about, but this particular camp they discover when they get a lot of technology with after the paperclip project. So they don't want to talk about. We talk about since how many times? Really recently. People know about this. Yes. Huh? It's not only technology, it's also about medical project, Nazi medical project. Not only rockets. There is gold also in the salt mine. Experimentation. Yeah. So the they gold. don't want they prefer to talk about other events where then there were no sensitive technology or a thing they were acting it, that they don't want the people know about. They were hiding from the people what they were doing underground. That's it. And it's my what point of view.
And what is so bizarre for me is the achievement was so big they stopped the war to have a celebration. When did that happen? It was such a big deal to stop the Germans at Bastogne that they had, like you say, Gene, preparations, they had a parade, they had General Eisenhower, they had stands, people sitting in stands, medals were giving out, Maurice Rose was giving out medals, so it was a big deal even at the time, but we don't know about it. We don't hear people talk about this part of the war. JP, do you have anything to add? Alors, je voudrais dire que le jour du D-Day, les Allemands étaient quand même bien amochés par les Russes. Donc, les Alliés ont compris que l'Europe ne devait pas être communiste. C'est pour ça aussi que tous ces jeunes sont venus. Il faut le savoir, hein, il faut le savoir quand même, il faut le comprendre. Donc, à un moment donné, la technologie dont tu parles, l'avancée des Russes foudroyante, il a fallu réagir. Donc, les états-majors alliés ont entrepris le plan de l'opération Overlord et de la remontée, le plus court chemin pour l'Allemagne. C'est un partage de l'Europe déjà. La guerre était perdue pour les Allemands en 1944 déjà. Les Américains fabriquaient plus de bateaux que les Allemands n'en cassaient. Tu comprends ce que je veux dire? C'est Yes. mathématiquement, d'un point de vue industriel, c'était une question de temps. C'était juste une question de temps. Donc, les politiques se sont mises en place, Potsdam, Yalta, mais il y a eu à un moment donné une avancée des Américains parce que oui, il y avait des technologies aussi. Il y avait aussi ça, tu comprends? Et parce qu'ils voyaient bien un peu, puis les Anglais travaillaient sur des moteurs à réaction aussi. Donc il y avait la bataille de l'eau lourde. Avant ça, il y avait l'eau lourde. L'eau lourde, c'est pour la bombe atomique. Heavy water. Heavy water. Heavy water, yes, Heavy for the water. atomic bomb. Voilà, so it was And a race. It was a race, yes. GP's making a very good point that it's unique in history to have this race because here's Germany, okay, here's Poland, and then here's Russia, and Russia was coming in this way, like with the force. And because so many were killed so horribly, they had a vengeance. The Russians didn't want to be captured by the Russians. The Germans didn't want to be captured by the Russians. They said, "Give us the Americans. They're not gonna kill and torture us." So here was the Russians coming from this end, fiercely, like GP was saying, quick, fast, and here was the Americans coming from this area here. So it was a race to the finish. Operation Overlord, Operation Paperclip. So it was a very. Liam, tu sais, les Russes, quand ils sont rentrés en Pologne, quand ils ont découvert les centres d'extermination, il n'y avait très peu de traces. Mais ce sont vraiment les Américains, les Anglais et les Canadiens qui ont découvert vraiment des charniers. Ça, c'est les photos que l'on a, si tu veux. Les Russes n'ont pas découvert de charniers comme à Nordhausen, Buchenwald, Ohrdruf, Yes, Gardelegen. discovering the graves, right? Yes. Oui, les nazis avaient tout rasé, tout détruit. Les Allemands avaient détruit toutes les traces des centres d'extermination. Tu comprends? Donc, yes, killing everything, hiding everything, burning everything, yes. Et les bâtiments aussi, les maisons, tout. Donc, les seuls soldats qui ont vraiment vu, tu comprends, des tas de cadavres et des charniers sont les soldats alliés. Tu comprends? Et c'est grâce à ça que nous avons, c'est grâce aussi à ces photographes que nous avons ces témoignages aujourd'hui, parce que les Russes n'ont pas beaucoup de vidéos, puisqu'il n'y avait plus rien.
Tous les déportés encore en vie qui étaient en Pologne, Auschwitz, Sobibor, sont partis à Nordhausen, à Buchenwald. Ils les déplaçaient. Les nazis déplaçaient les déportés survivants au fur et à mesure de l'avance de l'armée russe. Donc, si tu veux, c'est vraiment les hommes que nous avons sur ces photos qui sont dans les premiers à avoir vraiment vu ce qu'était cette destruction de masse par le travail, par l'extermination directe. Enfin, voilà. Ils l'ont vu, c'est les seuls qui ont vu ça. Et donc, je pense que ça marque un homme. Au-delà de la guerre, même après tous les combats de la Ruhr, avant, même, je crois que là, c'est vraiment le symbole, c'est-à-dire des hommes qui ont vu des horreurs, la poche de falaise, qui ont vu des camarades mourir, à un moment donné, ils arrivent devant quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre. Parce que c'est décidé, Yes. parce que voilà. Et c'est énorme, hein. GP's making a very good point that the Russians really they don't have a lot of photos and videos and historical records, and we do. The West does have the first ever recordings, the photographs of this horror that we see these slave camps making the V2 rockets. And so we are lucky, I guess, that we are able to do this detective work and to piece together these stories. And so that's why we do these broadcasts, and we're looking for, if anybody has any type of information, any thing that they can add, they can contact us here at noublionsjamais.fr or noublionsjamais.org. We are now on Twitter or X, how you look for us there. We're on YouTube, we're on LinkedIn, and we just want to find out who these guys are, right, Jean? Who are these guys? Yes, and we already found one. Eugène. We found one. Hugo Eugène. Hugo Eugène. Thank you, Hugo Eugène. Thank you. Thank you very much. Yeah, that's the guy right there, right? It looks just like him. Yeah. It's got to be. Got to be. You know Gotta what? be. It's a long way to find all these names. It's a long way, man. Yeah, Not to 100 Tipperary, years not to almost. Tipperary, but it's a long way. Not a long way to Tipperary, but we're here just the same. All right, it's been these podcasts get shorter and shorter every time we do them. So it's about 30 minutes. I think that's a good Oui, c'est perfect. a good time to let everybody think. And it's a lot of information that we put out there to the world. So thanks everybody for watching. Gene, GP, do you have any last shout outs to our peeps? Non, quelque chose à ajouter? Non. Bah, Thank you, Liam, for your help. mais oui, exactement. Voilà, très très bien. Tout ce que tu fais, c'est très très bien. Et nous, si nous avons des informations aussi à te communiquer, nous te les communiquerons puisque tu es sur place et que tu fais du bon boulot, man. And a lot of, I'm sure a lot of Boulot. things will come. I'm sure a lot of Yes. things will come. And Sure. believe in the synchronicity, man. Yes. Believe in the synchronicity, baby. Yeah. Come on. Yes, synchronicity is a beautiful thing. All right, everyone. Thanks for watching, and we'll see you next time. Au revoir. Bye. Bye-bye.